If you, Vachik, if you could check and see if you're starting to stream on your Facebook page Yeah. and your YouTube page. In YouTube, I checked, but I didn't get. No. It would just now start. Okay. Just Yeah, now. Although we were on Zoom, we were not streaming. We're streaming at this moment. And our microphones are hot, so whatever you'd like to say, the whole world can hear it. Yeah, it's live on YouTube. I checked it. It's on Facebook too. Yeah, it's working fine. Very good. Okay. All right. Live is, Okay. yeah, everything is good. We can start. Okay, let's go ahead and get started. Okay, so we are starting our second webinar about the astrophotography. This time, Christopher Go is going to present about planetary imaging, especially about Mars. And we met Christopher in Armenia during STARMS days around the astrophotography school course. I went there, so we tried to do some imaging. So it's very nice to meet you, Christopher, here, and hope that everyone will benefit from your talk and will learn new stuff and start to experimenting with the planetary imaging. So thank you, and thank you, Scott, for organizing this webinar. Yeah, thank you. Thanks for having us on. Yeah, let me say in Armenian, and we can start then. Ուրեմն հայերեն փորձեմ ասել, բոլորիդ ողջունում եմ այսօրվա մեր երկրորդ Yeah, thank you for me. Ողջունում եմ բոլորիդ, այսօր մենք մեր երկրորդ վեբինարն ենք սկսում։ Այսօր Քրիստոֆեր Կոն պատմի մոլորակային լուսանկարչության մասին, հատկապես Մարսի մասին խոսենք։ Քրիստոֆերին հանդիպել եմ Հայաստանում, Ստարմուսի օրերի շրջանակներում, որտեղ որ Քրիստոֆերը աստրոլուսանկարչության մասին դասախոսություններ էր կարդում Ավերանում։ Հուսով եմ բոլորդ վեբինարից ինչ որ նոր բան կսովորեք ու կփորձեք նոր հետաքրքիր էքսպերիմենտներ անել, եթե ունեք աստղադիտակներ, հետաքրքիր նկարներ կստանաք եւ կկիսվեք մեզ հետ։ Thank you, Christopher, you can start. And you are muted. There you go. Can you make me co-host? You can share, no problem, right now. Okay. So you don't need to. Okay, where were we? So we'll be talking about modern high-resolution planetary imaging. One thing nice about planetary imaging, it's something that anybody can achieve. It doesn't really depend that you have the best quality image, because many times the discoveries were done even with a normal image, not very good image. I could never forget a few years ago, a member of a group that I handle. He lives in Iran, and he had an image of Saturn which depicted the start of the dragon storm. So I'm trying to encourage everyone to try planetary imaging, especially these days. In the coming years, the planets will be getting higher, starting with Jupiter, then Saturn will move to the northern hemisphere, making it a good target for planetary imaging for those of us who live in the north of the equator. Now, one problem with imaging is
Sorry, Christopher, let me translate that part and then Okay. we can continue. Ուրեմն Քրիստոֆերը ներկայացնում էր բարձր լուծանակությամբ ներկայացնելու է բարձր լուծանակությամբ մոլորակների նկարահանման մասին։ Ուրեմն սա այն ոլորտն է, որտեղ որ անհրաժեշտ շատ հեշտ է սկսել մոլորակները նկարելու համար ու նամանավանդ հիմա, երբ որ մոլորակները հյուսային կիսագնդում բավականին լավ են երևում ու մոտակա տարիներին ավելի բարձրանալու են, ավելի հեշտացնելու են, ավելի լավ նկարներ կարող ենք անել։ Yeah. You can continue. Now, planetary imaging is basically fighting the atmosphere because this is the biggest problem we have, the atmosphere. Well, there are three ways. First of all, getting out of the atmosphere, sending telescope to space. The next is adaptive optics. It's something very interesting where we actually create an artificial star and basically measure the deformation and basically apply correction on our optics on the deformation caused by the atmosphere. Unfortunately, the first two methods of fighting the atmosphere is way beyond our budget for normal people. Getting a spacecraft to space would cost $1 billion. Cheapest, probably $100 million. Adaptive optics, the cheapest I could find is about probably around $50,000 to $60,000 for a simple unit of adaptive optics. So what we do is what we call lucky imaging. Ուրեմն հիմնական դժվարությունները աստղալուսանկարչության մեջ մոլորակների դեպքում դա մթնոլորտային աղավաղումներն են ու նկարահանողները ոնց որ կռիվ են անում մթնոլորտի հետ, ճակերտների մեջ ասած, ու պայքարելու համար այս մթնոլորտային աղավաղումների դեմ լուծումները հետևյալն են, կամ ուղարկում են աստղադիտակները դեպի երկրի ուղեծիր, ինչպես գիտեք օրինակ Hubble-ը, կամ այսինքն մթնոլորտից վերև են ուղարկում, կամ օգտագործում են այսպես կոչված ադապտիվ օպտիկա, ադապտիվ օպտիկան ուրեմն փորձում է վերացնել մթնոլորտային շեղումները, ստեղծելով արհեստական աստղ, ինչ որ լազեր են գցում դեպի մթնոլորտ ու հետևելով ուրեմն կետի աղավաղումների փոփոխությանը նույն ձև փորձում են վերացնել նույն տիպի աղավաղումները վերացնել երբ որ օրինակ մոլորակ եք նկարում, բայց այս երկուսն էլ շատ թանկ արժեն, միլիոնավոր դոլարներ առաջի դեպքում եւ ամենաէժան տարբերակը որ Քրիստոֆերը գտել է երկրորդ դեպքի համար այդ մոտ $60,000 շրջանակներում են, այսինքն շատ թանկ են իսկ երրորդ տարբերակը, որ սիրող աստղագետները կարող են փորձել նկարանել, այդ կոչվում է ոնց որ բախտի բերմամբ բան անել, հա, լուսանկարչություն անել, այսինքն պետք է այդ պայմանները ճիշտ լինեն մթնոլորտի հետ կապված, որպեսզի որակով նկարներ ստացվեն։ Go ahead. So what is lucky imaging? What we do is that we use a video camera to capture an image of the planet. Now, one thing is that when you capture videos, you actually capture thousands of images. And in those fleeting moments where the quality of the planet would change, you can see, sometimes it's good, sometimes it's bad. And what we do is, capture with a video, then use the software to process it, so to create an image. So the software basically would choose the good and reject the bad. Ուրեմն այս երրորդ դեպքը ոնց է աշխատում, երբ որ մի ֆոտո եք անում, օրինակ մոլորակի, ամեն մի հաջորդ ֆոտոյի ժամանակ կարող է
մեկ լավ լինի նկարը, մեկ վատ լինի, դրա համար օգտագործում է ուրեմն ծրագրային փաթեթներ, որոնք կարողանում են արված վիդեոից այնպես մշակել վիդեոն, որպեսզի դրա միջի կադրերից ընտրեն կամ լավ նկարները կամ ինչ որ ձևով սինթեզեն, որպեսզի վերջնական արդյունքը ստացվի ավելի լավը։ Okay. Right now, amateurs are doing lucky imaging. One thing which really helped in the development of this is first the development of inexpensive video devices. When we started planetary imaging with these cameras, we started with webcams. Then we upgraded to security cams. Right now, we're lucky because there are dedicated cameras for planetary imaging. So we have companies like QHY, ZWO, Player One, who have come to develop cameras specific for planetary imaging. And of course, one thing which also helps us is the development of computer hardware. Right now, before we had a serial parallel port, now we have high-speed USB 3.1, I think 3.2, and all the flavors. We have interfaces that can transfer about 10 to 20 gig per second. Now, this helps us, especially capturing the fleeting moments when the seeing is good. And of course, the development of free software that controls these cameras and also the processing these images. So, this thing came and, in a sense, help us develop what we have right now, the amateur planetary imaging. Ուրեմն սիրողների համար շատ կարևոր եղավ ուրեմն այս 3 կետի զարգացումը։ Առաջինը դա վիդեո նկարահանող սարքերի, այսինքն կամերաների զարգացումն էր։ Առաջ երբ որ չկային հատուկ սարքավորումներ, նախատեսված ուրեմն մոլորակների լուսանկարչության համար օգտագործում էին կամ վեբ կամերաներ կամ անվտանգության կամերաներ ձևափոխում էին ու դրանց միջոցով ամրացնում էին աստղադիտակին ու նկարներ էին անում, բայց հիմա ուրեմն ստեղծվել են հատուկ հենց մոլորակային լուսանկարչության համար կամերաներ, որոնք որ ուրեմն հայտնի ֆիրմաներից QHY կամ ZWO ֆիրմաներն են, որոնք որ շատ որակով կամերաներ են սարքում, ինչպես նաև ուրեմն այդ կամերաներից մեծ լուծոնակությամբ նկարները արագ վերցնելու խնդիրներ, որը որ լուծվեց համակարգչային ուրեմն ավելի հզոր, ավելի արագ ուրեմն համակարգչային տեխնոլոգիաների միջոցով, օրինակ USB 3-ը, որը որ հնարավորություն է տալիս, ասենք մի քանի գիգաբայթ վարկյանում ինֆորմացիա վերցնել լուսանկարչություն անող սարքից, եւ իհարկե այն ծրագրային փաթեթները, որոնք որ այս ընթացքում ստեղծվել են, այդ վիդեոները ուրեմն մշակելու համար, դրանք նույնպես ուրեմն օգնում են այս ուղղությունը զարգանալու համար։ Yeah, go ahead. Okay. So what we're going to talk about, this is a summary of what we're going to talk about. We're going to talk about, how to choose the equipment. Then, of course, the imaging workflow. I have to be clear that, my process, I don't really do complicated things. I have a normal life, like many of you. We have a family. We have a day job that keeps food on the table. So I try to limit the amount of time I do in doing astronomy. Astronomy is not my full-time job. So I try to make things as efficient as possible so I can get things done as short time as possible without having my boss getting angry. So basically, I develop an imaging workflow. When we're doing a planetary imaging right now, it's easy because we image, right after dinner, early in the evening. But
most of the time when we're doing planetary imaging, it's at 2 o'clock in the morning or 4 o'clock in the morning, where our brains are not 100%. So you need a certain workflow so that you get things efficiently, and you don't get frustrated. So basically, this is my workflow. I have a preparation. Next, the image capture. We'll talk about image processing, post-processing, and archiving. Ուրեմն ոնց որ բոլոր մարդիկ Քրիստոֆերն էլ սովորական մարդ է ու ինքն էլ այս ամեն ինչը անում է ոնց որ հոբիի շրջանակներում, ոչ թե այսինքն պրոֆեսիոնալ իր աշխատանքը հենց աստրոֆոտոգրաֆիան է, ու քանի որ պետք է ուրեմն համատեղել այս ուրեմն աստղալուսանկարչությունը նաև աշխատանքի հետ, կյանքի հետ, դրա համար պետք է հեշտացնել այս process-ները ու դրա համար այստեղ ուրեմն Քրիստոֆերը գրել է ոնց որ աշխատանքային ցուցակ, կարելի ասել, որին հետևելով ավելի արագ, ավելի օպտիմալ ուրեմն այս process-ները կարողանա իրականացնել, նամանավանդ երբ որ օրինակ գիշերվա ժամը 4-ին պետք է զարթնես, նկարես եւ այլն. Okay, so we'll start with choosing the equipment. So basically, we'll talk about telescope, camera, and accessories. Ուրեմն առաջի բանը դա ճիշտ աստղադիտակ, ճիշտ լուսանկարչական սարք եւ համապատասխան ուրեմն accessory-ներ, հայերեն չգիտեմ ոնց կլինի, օգտագործելն է. So the first thing we talk about is the telescope. Of course, aperture is king. I know some people are saying that, if your condition isn't good, you shouldn't use a big telescope. Now, one advantage of a big telescope is that you gather more light. And probably, example, if your condition isn't good, you can actually use a telecompressor. The reason why you need a lot of light is that you need a lot of images. You need to capture as much images as possible. So having a large aperture really helps. Many people ask me, what's the minimum aperture you need for planetary imaging? Actually, you can use any telescope. I actually started with a 5-inch telescope, but having at least 6 to 8 inch, even a Schmidt-Cassegrain or a reflector would be ideal. Of course, I think Vachik can vouch that having a good tracking mount is very important in planetary imaging. Why? Because you're dealing with very high focal lengths, much higher than ordinary astrophotography, like deep sky astrophotography, where sometimes if you're using low power, you can probably get away without tracking. But with planetary imaging, you're working about almost 10,000 millimeters in focal length, very huge focal lengths. So you need stability, you need a good tracking mount, heavy duty mount. Ուրեմն առաջի բանը, որ կարևոր է մոլորակային լուսանկարչության համար, այդ աստղադիտակի ապերտուրան է, այսինքն թե ինչքան լույս է ինքը հավաքում, ինչքան ոնց որ մեծ է աստղադիտակի այդ բանը տրամագիծը, ու ինչքան շատ լույս հավաքենք, այնքան ավելի հստակ պատկերներ կստացվի, ու այնքան ավելի մեծ խոշորացումներ կկարողանանք անել, ավելի հարթ պատկերներ կստանանք, որտեղ եզրերում օպտիկաները սովորաբար ունենում են տարբեր աբերացիաներ։ Մյուս կարևոր բանը դա ուրեմն եթե ուզում ենք շատ լավ որակով պատկերներ ստանալ, դա հետևող համակարգն է, որտեղ ինչքան խոշոր է պատկերը, այնքան շատ ավելի դժվար է իրան նախ առանց ավտոմատիկայի հետևելը, այսինքն
ու հնարավոր է ձեռքով հետևել վիդեոյի ընթացքում ու ես այդպես փորձել եմ, բայց ինչքան խոշոր է այդ պատկերը, ինչքան մեծ է, այնքան ավելի աղավաղումները շատ են, օրինակ ձեռքով գտնելից կարա շարժվի եւ այլն, դրա համար շատ ավելի որակով նկարների համար պետք է նաեւ լավ հետևող համակարգ։ Okay. So the next is the camera to use. Which is better, color or monochrome? Honestly, before I would not touch color, but lately, more often than not, especially with Jupiter so high right now, and even sometimes Mars, I prefer to image in color. Now, the advantage of a color camera is, of course, it's easy to use, easy to process. It's just one step. The cons is that, especially when the planets are low, you get atmospheric dispersion, and in which case you may have to purchase an atmospheric dispersion corrector. I've talked to some people. I don't really have an ADC because usually the planets are quite high here in Cebu. But it's not easy to use. I mean, it takes time to learn, to use, to align. But it's something you think about when you're using a color cam. A monochrome cam is more sensitive because it doesn't have the Bayer matrix, and of course the quality is better with a monochrome cam. There's no problem with atmospheric dispersion. I've been able to image planets as low as 20 degrees without any problem using a monochrome cam. The only problem is that it's expensive. You need a filter wheel, motorized filter wheel. Plus, you need filters which are not cheap. So it's more complicated, more work. But in the end, both cameras work well. Ուրեմն կամերաների դեպքում երկու հնարավորություն կա ընտրության, կամ ընտրել գունավոր, կամ ընտրել միագույն կամերաներ, երկուսն էլ ունեն իրենց լավ ու վատ կողմերը, ուրեմն գունավոր կամերաների դեպքում լուսանկարչության process-ը բավականին հեշտ է, այսինքն դուք միանգամից սովորական գունավոր նկար եք ստանում, հետո process-ն ավելի հեշտ եւ այլն, բայց խնդիրը կայանում է նրանում, երբ որ մոլորակները ուրեմն մթնոլորտի ավելի ցածր տիրույթում են, հա, ինչ է նշանակում ցածր, երբ որ հորիզոնին մոտ են, հա, ասենք 20 աստիճանի մոտերը, այդ ժամանակ առաջանում է մթնոլորտային աղավաղումներ, դիսպերսիոն աղավաղումներ են կոչվում, որոնց ուրեմն ուղղելու համար կան հատուկ սարքեր, կոչվում են ADC-ներ, հա, որոնք որ ուղղում են այդ գունային շեղումները, բայց դրանք թանկ են, դժվար են օգտագործում եւ այլն, իսկ միագույնի դեպքում միագույն կամերաները ավելի թանկ են, բայց ավելի հստակ պատկերներ են տալիս ու ավելի հստակ պատկերներ են տալիս, բայց իրենց օգտագործելու համար պետք են լրացուցիչ աքսեսուարներ, օրինակ լրացուցիչ ֆիլտրեր են պետք, որոնք որ պետքա փոխել, հա, այսինքն ամեն անգամ նկարելու ժամանակ պետքա մի հատ նկարել կարմիր, մի հատ կանաչ, մի հատ կապույտ ֆիլտրով, հետո դրանք միացնել ու ստանալ գունավոր պատկեր, բայց այդ պատկերացնում եք, որ ժամանակ է տանում, դրա համար օգտագործում են լրացուցիչ ավտոմատացված համակարգեր, որ ֆիլտրերն են արագ փոխում, բացի դրանից ֆիլտրերն էլ էժան չեն, այսինքն ավելի լավ որակ ստանալու համար շատ ավելի բարդ ու թանկ ձևա մոնոխրոմատիկ, այսինքն միագույն կամերաներով նկարելը, գունավոր կամերաները ավելի հեշտ են ու նամանավանդ հիմա, երբ որ մոլորակները բարձր են, կարիք չկա օգտագործելու լրացուցիչ սարքեր, կարելի է օգտագործել գունավոր կամերաներ։ Ու եթե հարցեր ունեք, ընթացքում կարող եք տալ, գրել, ինտերակտիվ լինի։ Yeah, go on. Okay.
This is an image of Jupiter using a color cam. So it is possible to get great images. In fact, as I said, for this year alone, I probably spend half my time imaging using a color cam. And the reason is because many times here we have clouds. So if we use a monochrome cam, you cannot really complete the sequence. So in a sense, sometimes you're just limited to using color cam so that you can get an image. Yeah, we have a question. Is this image shot this year? No, this is a few years ago. Okay. But later on, when we do the processing, we're gonna process a few datas of this year, a few months ago. So much better color image than this. And I'll teach you how to basically process color image. Next, right now, yeah. Let me translate. Ուրեմն սա Յուպիտերի նկարն է արված գունավոր կամերայի միջոցով, արված է մի տարի առաջ, բայց մշակումները մի քանի ամիս առաջ են արվել։ Ուրեմն եւս մեկ խնդիր է առաջանում, երբ որ անպամատությունն է շատ ինում մոնոկրոմատիկ կամերաներ, միագույն կամերաներ օգտագործելու ժամանակ, գունավոր կամերաներով ավելի հեշտ է այդ խնդիրները լուծել։ Yeah, go on. Sorry, I was just checking the weather, whether it'll clear up. Anyway, so what is the best camera right now? Last month, I received a camera from QHY. It uses a Smart Sense Tech SC2210 monochrome chip. Dr. Q of QHY told me about this chip, I think last May. And when I saw the QE curve, I was like, I don't think this thing is good. First of all, it has a huge, pixel size. It's about 4 microns. And yeah, its QE isn't really impressive. Once I got the camera, I was kind of surprised because one thing about this camera is it's very low noise. Why is noise very important? For Jupiter, not much, or Mars, because it's very bright. But when I'm imaging Saturn, to give an idea, one image of Saturn, it takes me 1 hour of data with the old monochrome camera. With this camera, I only need less than half the time. So that's how low noise this camera is. And mind you, 2 days ago, I received what we have, the camera that we've been waiting for, the 462 monochrome. And last night I was able to do my first light. And I've been using the Smart Sense camera for the last month. And once I used the 462, I was a bit surprised. Well, it's been a long time since I've used the 290, and you can see the grain. I mean, it's very noisy. So so far, I think this is the best camera available right now. And yeah, it's marketed by QHY as QHY 53200 monochrome. And I'm also pushing for QHY to release, if possible, a color version of this camera, because this camera is basically, one thing about these cameras, because I image also in near infrared, especially in methane band, I would prefer a camera which is very sensitive to up to 1 micron. The ideal camera, the ideal chip would be the Sony IMX 462 monochrome, which has a very high QE. But this camera, although it has low QE, it compensates it with the low noise. With the Sony IMX cameras, whether the 290 or the 462, when you go to 400 gain, you can see all sorts of distortions. The hot pixels are out.
But with this camera, even with a gain of 800, the background is black. So this is an incredible camera that I'm using right now. And as I told you before, I want to keep things as fast as possible. Before imaging Jupiter with the 290 or the 462, I would spend about probably an image between 6 to 8 minutes. Now with this camera, I can do everything in less than 5. So this is the big advantage of this camera. I have one question. What does QE stands for? QE means quantum efficiency. So it means that how much light the pixels of the camera can capture at a specific wavelength. Of course, this is the efficiency example. If you give 100% of the light, how many is captured by the camera? So that's what QE is, the quantum efficiency. Of course, this graph, I'm not sure. I think this is whether this is absolute or I think this is relative QE, because usually Sony, when they publish their QE, it's normally relative QE, not the absolute. So right now, my friend Anthony Wesley is trying to do a measurement of the actual QE of this camera and do some quantitative tests. So hopefully in the coming weeks or months, we should have some more info about this camera. Okay, let me translate that part. It was a bit long. And also we have some questions there. Ուրեմն սա այն կամերան է, որ այս պահին մարքեթում շուկայում ամենալավն է ըստ Քրիստոֆերի, ուրեմն չնայած իր էֆեկտիվության այս սկորը, որ այստեղ նկարած է, ըստ Քրիստոֆերի ինքը այդքան էլ լավը չի, այսինքն եթե համատենք ուրիշ կամերաների այս սկորի հետ, որը նշանակում է, որ իր ուրեմն լույսը ուրեմն էլեկտրական ազդանշանների այդ փոխակերպման կորն է, թե ինչքան էֆեկտիվ է կարողանում լույսը փոխարինել էլեկտրական սիգնալի, բայց իր ուրեմն ցածր աղմուկային այդ մասը, որ ինքը նկարելուց շատ քիչ աղմուկով է նկարում, այդ շատ կարևոր է, ուրեմն երբ որ ուրեմն նկարում եք սովորական կամերաներով շատ մութ տեղը, իրենց ուրեմն RAW նկարները, այսինքն այդ չմշակված JPEG չսարքած նկարներում, որ ուշադիր լինեք, իրենց վրա կան sense կարմիր կետեր, այդ կարմիր կետերը ոնց որ աղմուկն է, այդ կամերայի որակն է ցույց տալիս, թե ինքը ինչքան է աղմուկներ որսում, ու այդ պարամետրը շատ կարևոր է, որ աստղալուսանկարչական սարքերը ունենան շատ քիչ աղմուկ, որովհետև դա կչացնում է այն ժամանակը, որը որ պետք է այդ վիդեո անելու համար, օրինակ Յուպիտերը նկարելու համար Քրիստոֆերը ասում է, որ իր նախորդ կամերայով, որ նկարում էր, էլի միագույն կամերա էր մոնոխրոմ, իրան պետք էր, ասենք, մի ժամ նկարել, մի ժամ վիդեո ունենալ մոլորակի, որպեսզի վերջում այդ վիդեոն ուրեմն անալիզ անելուց հետո, պրոցես անելուց հետո, վերջում ստացվեց մեծ շատ սիրուն նկար, բայց այս կամերան օրինակ կիսով չափ կչացնում է այդ բանը, ժամանակը, որպեսզի շատ տեխնիկական դետալների մեջ չմտնեմ, ուղղակի կարևոր է այստեղ անել, որ կամերա ընտրելուց օրինակ նայեք, թե իրենց աղմուկը ինչքան է, ու ինչքան քիչ աղմուկ լինի կամերայի իր պարամետրը ինչքան քիչ աղմուկ ունենա, այնքան ավելի լավ, այնքան ավելի քիչ ժամանակ պետք է լինի նկարելու համար, հա, բայց եթե շատ ժամանակ ունեք, կարաք օրինակ նկարեք երկար, հետո գործը թողնեք համակարգչին. So we have questions. Let me read the questions.
So Hrach is asking, is there any similar spec camera from ZWO? I would love to go with QHY as well, but I would like to be able to use it with ZWO-SR as well for control, and QHY cameras are not capable. Հարցը վերաբերվում է նրան, թե արդյոք այս նույն կամերայի ZWO ֆիրմայի նկա կամ մոտիկ պարամետրերով, որովհետև իրանք աշխատում են ինչ որ ուրիշ սարքերի հետ, իրանք կառավարելու եւ այլն, ավելի նախընտրելի է. So can you answer this question? Unfortunately, yeah, ZWO has this camera, but on a USB 2.0 interface. So this camera from ZWO will be good for guiding, but not for planetary imaging. So right now, only QHY is making this. To be honest, I wasn't really expecting much with this camera. When you look at the QE, it wasn't really that impressive. But one thing which really stunned us was, how low noise this camera was. And I think this is something new for us because many times when we buy a camera, it's always QE, the more sensitive. We never think about noise. And now that this equation has come in, this has changed the ball game. Right now, I think one of the reasons why this camera is low noise, probably, this is just a theory, is because of its larger pixel size. So probably, this is what Anthony and I have discussed about. And he said that it's probably because of the larger pixel size that the gates are thicker. So you have lesser noise. You get less noise, which there's a curious fact because many years ago we used to use CCD in our planetary imaging, and we noticed that during the transition from the CCD to CMOS, with CCD we were using larger pixel size, and with CMOS the smaller pixel size. This is when we started using very, very noisy cameras. I think we're going back to the old now. Less noise, higher speed, which is a new equation for us. Something very new when we choose a camera now. Ուրեմն ըստ Քրիստոֆերի ու իր անկերոջ, իրանք կարծում են, որ այդ ցածր աղմուկային հատկությունը այս կամերայի գալիս է կամերայի սենսորի այդ զգայուն մասի մեծ պիքսելի չափից ու առաջ երբ որ ուրեմն համեմատում էր CCD-ն ու CMOS-ը, ուրեմն CCD-ն ոնց որ առաջ նորագույն տեխնոլոգիան էր, բայց հիմա հետ են գալիս նորից հին տեխնոլոգիայի CMOS-ի, որը ավելի ցածր աղմուկ է տալիս, որտեղ առաջ մտածում էին, թե ինչքան լույս կհավաքի կամերան, ինչքան շատ լույսը փոխարինի էլեկտրականի, այդ էր կարևոր պարամետրը, բայց հիմա ավելի շատ մտածում են ցածր աղմուկների մասին, ինչքան նա ցածր կամերայի աղմուկները. And also one thing I'm doing with this camera now, with Jupiter and even especially Mars, I don't do the rotation anymore. It's so low noise that it's no longer necessary, and I'll show it in a while. For color cam, wait a sec. I would recommend the QHY or the IMX 462 color cam. I hope that QHY would release a color version of the SmartSense chip, but for now, the Sony chip is the best color cam available right now. And one thing nice also, it's very sensitive in near IR, and it's excellent in capturing methane band. By the way, although the SmartSense camera is not as sensitive in
methane band, which is about 890 nanometers or 889 nanometers, because of its low noise, the sensitivity in the end is comparable in both cameras. Ուրեմն գունավոր կամերաների դեպքում Քրիստոֆորը խորհուրդ է տալիս QH-Y S տիպի կամերան, որը էլի ցածր աղմուկներ ունի, I'm sorry. I'm sorry. Ուրեմն Այն չիպը, որը որ օգտագործում է նախորդ կամերայի վրա, Samsung-ի արտադրանքն է, ավելի լավն է, բայց սրա վրայի չիպը ուրեմն դեռ այդքան լավը չի, բայց լավագույն գունավոր կամերան այս պահին QH-Y S ֆիրման է, S մարկայի կամերան է, որ տեսնում եք պրեզենտացիա։ Yeah, go ahead. So, so what other stuff that you need? Other accessories you need? You need Barlow. Before, when we were using film, we had a process called eyepiece projection. Right now, a Barlow would be enough because of the small pixel size. Of course, if you're doing monochrome, you would need a motorized filter wheel. If you're doing color, the ADC or atmospheric dispersion corrector. For filters, you will need a RGB filters. There are a lot of filters available now. I use the Chroma filter, which is probably the best RGB filters for planetary imaging. There's UV, IR, and methane band. Methane band is what professionals would love to see, because a lot of these interesting features like high altitude eruptions, high altitude clouds of Jupiter are bright in methane band. One accessory which I highly recommend is the flip mirror. When you're imaging, one problem with our planetary camera is the chips are so small that getting the planet into the field of view can be frustrating. And it's more frustrating when you're imaging early in the morning at 3 a.m., your brain isn't really 100%. So you go image and you spend half an hour trying to find the planet. With a flip mirror, it'll take you 1 second, just align, and you're done. It saves a lot of time and frustration. And of course, the motorized focuser. If you're using a Schmidt Cassegrain, I would recommend that you get a Crayford focuser. And one small accessory that is kind of overlooked is the vibration suppression pods. If you're imaging on concrete, I image on a veranda, which can get a lot of vibration. I'm using an Astrophysics AP900 mount, which is rather stable, but it can't stop vibration. So using these suppression pods can help make things, improve the quality of your imaging. Ուրեմն այստեղ ներկայացված են այն աքսեսուարները, որոնք որ անհրաժեշտ են ունենալ, ոչ թե անհրաժեշտ են, այլ ոնց որ ցանկալի են ունենալ, ոչ բոլորն են պարտադիր մոլորակային լուսանկարչության համար։ Առաջինը դա Barlow-ի լինզան է, Barlow-ի լինզան օգնում է, որպեսզի ոնց որ շատ ավելի խոշորացնի այն պատկերը, որը տալիս է աստղադիտակը։ Եթե օգտագործում եք մոնոխրոմ, այսինքն միագույն կամերա, անհրաժեշտ է ուրեմն ավտոմատացված ֆիլտրները փոխող սարք, որպեսզի առանց վիբրացիաների, առանց լրացուցիչ տատանումների կարողանաք փոխել ֆիլտրերը, կանաչ, կարմիր, կապույտ ու ստանաք վերջում գունավոր պատկեր։
Ֆիլտրերից ուրեմն մոնոխրոմի համար պարզա պետք են RGB էդի 3 գույնանի ֆիլտրերը, իսկ ուրեմն ուլտրամանուշակագույն, ինֆրակարմիր ու մեթանի ֆիլտրերը շատ կարևոր են, ավելի շատ որակ են փոխում գազային մոլորակներ նկարելու դեպքում, ուրեմն օրինակ Յուպիտերի գծերը շատ լավ երևում են, այդ մթնոլորտային դետալները շատ ավելի լավ երևում են մեթանի ֆիլտրի օգնությամբ ու պրոֆեսիոնալ ոնց որ պրոֆեսիոնալ սիրող աստղագետները հիմնականում օգտագործում են, որպեսզի ավելի հստակ երևան դետալները Յուպիտերի, Սատուրնի վրա հաջորդ բանը, որ հեշտացնում է գործը, այդ ուրեմն հայլի է, ուրեմն պատկերը շրջող հայլի սարքա, որը որ տեղադրելով ուրեմն աստղադիտակի վրա օգնում է, որ պատկերը ճիշտ լինի, գիտեք, որ աստղադիտակը պատկերը շրջում է, բայց երբ որ հայլի եք տեղադրում, ինքը հետ է շրջելու ու ավելի հեշտացնելու է ուրեմն պատկերի գտնելու process-ը, նամանավանդ երբ որ գիշերը ժամը 3-ին պետք է ելնեք ու նկարանեք ու երբ որ ուղեղը այդքան տրամադրված չի թարս պատկերներ, թարս շարժվող պատկերներ ընկալելը։ Մյուս բանը, որ էլի ուրեմն լավ կլինի ունենալ, այդ ավտոմատացված կամ ուրեմն շարժիչավոր ֆոկուսերն է, ինչա շարժիչավոր ֆոկուսերը, տեղադրվում է աստղադիտակի ֆոկուսի վրա, որը որ օգնում է, որ ավելի հստակ մենք տեսնենք, ձեռքով ենք անում, բայց նկարելու ժամանակ ձեռքով կպնելուց առաջանում են լրացուցիչ տատանումներ, ցնցումներ, ու դրա համար օգտագործում են ուրեմն էլեկտրոնիկ սարքեր, որպեսզի հնարավորինս քիչ ցնցումներ առաջացնենք մենք մեր համակարգում, նույն բանը ուրեմն օգնում է հատուկ ուրեմն փաթեր կան, հայերեն դժվար է թարգմանել, որոնց վրա որ տեղադրում եք աստղադիտակը, հա, իրանք 4 ռեզինային մատաներ են ու դրանք էլ են իջացնում այդ, ասենք, աղմուկները, կողքից ցնցումները, վիբրացիաները քայլելուց կամ կպնելուց եւ այլն, դրանք շատ արագ վերականգնում են ու ցնցումները քչացնում են։ And we have another question. Do we need to focus more on low noise or high QE for planets? Which is important, like high QE or low noise? You are muted, Christopher. It all depends on the characteristic of the camera. In the case of the QHY 200, the QE at visible light is actually double that of the 462 monochrome. So, but in the infrared, that's where the 462 is more sensitive. But again, I mean, it's compensated by the low noise. So, in the sense that it depends on the camera, really, the final QE. To give you an idea for the, let's say I'm imaging Mars, for the red using the 200, the Smart Sense chip, I'm using a gain of about 180. With a 462, I need about 250 gain. So in visible light, the Smart Sense is more sensitive, plus it's lower noise than the Sony chip. But of course, in the near IR, the Sony chip is more sensitive. But you know, because
the Smart Sense, you can push up to gain of 600, 700, and still low noise. And more or less, it's comparable. It really depends on the chip, on the overall sensitivity. There's no set rule on which is better or what. It depends on the characteristic of the camera sensor that you're using. Ուրեմն ոնց որ բոլոր դեպքերում այդ կախված է կամերայի տեսակից, այս երկու պարամետրերից, հարցը չհնչեցրեցի, ոնց ասեմ, ուրեմն հարցը նրանում էր, թե ինչով կողմնորոշվել կամերա ընտրելուց ուրեմն էֆեկտիվության, այսինքն QE այդ գրաֆից կախված, թե ցածր աղմուկայնության հատկության վրա, բայց պատասխանը այդ կախված է թե ինչ չիպ է կամերայի վրա, ուրեմն պետք է ուսումնասիրել, շատ տեխնիկական մանրամասնությունները երևի չթարգմանեմ, այսինքն մի քիչ դժվարանում եմ թարգմանել, բայց այդ կախված է. Thank you. Okay, so we're going to do with preparation. There are a few things that you need to prepare before you start imaging. You need to take care of the little things. Imaging planets is not just about seeing. There are a few things that you need to prepare that even if the condition is good, things are, you might not be able to image. Now, the first thing is check the jet stream. I'm very fortunate that I live in an area where there is no jet stream, but there's a website here. I posted a website. Just go to that, and you'll see the live jet stream anywhere, in the whole planet. So if you're under the red jet, that red part, or even the pink part, which is the worst, it's not a good place. You might as well go to sleep. Usually, the jet stream is worse during winter in the northern hemisphere or even in the south. So in summer, the jet stream is more stable, while during winter, it's more active. So this is one thing that you have to check before you start imaging. Ուրեմն ասենք այն պայմանները, որոնց դեպքում որ հնարավորություն կար նկարել, հա, ուրեմն առաջի բանը, որ պետք է այդ ստուգել, երբ որ նույնիսկ աչքով տեսնելու համար մոլորակները երևում են, եղանակը լավ է, առաջի հայացքից կարելի է նկարել, բայց իրականում պետք է միած ստուգել jet stream-երը, հայերեն թարգմանությունը դժվարանում եմ ասել, բայց դրանք այն հոսանքներն են, որոնք որ բարձր մթնոլորտային շերտում են ու անընդհատ իրանք կան, ուղղակի կախված է իրանց արագությունից, իրանց տեղից, ու այդ հոսանքները, եթե շատ են, շատ արագ են, իրանք խանգարելու են նկարների որակին, ու եթե կարմիր ու ավելի բարձր, ավելի մանուշակագույն, բարդագույն տիրույթում եք, այս կայքով կարող եք մտնել ու տեսնել, թե այս պահին jet stream-երը կան թե չկան ձեր տեղանքում, ու եթե կան, ու եթե բարձր են, ապա երևի լավ կնի գնաք քնելու, գործեք հաջորդ անգամ, երբ որ ավելի ցածր է. So location is very important. Of course, what's the ideal place to image planet is somewhere close to the equator and close to water, because if you have wind from the water, you get laminar flow. But there's still you get a lot of good images in Pic du Midi. I've seen images in all over the world, even in Toronto, getting good image of planets now. Especially when the planets are very high. One thing you have to take care of is to avoid heat sources. In my case, I live in a tropical tropical area, so my floor gets hot. So sometimes I spray water
in the afternoon, a few hours before imaging, I spray water on the ground on my cement to cool it down so I can image. So, little things, avoid heat sources, air conditioning, um, even hot chimneys, asphalts, hot cement, these things you have to avoid. Հաջորդ կարևոր բանը այդ տեղայինքն է, թե որտեղից եք նկարում, ջրին մոտ տարածքները, ավելի մեծ ջրեր երևի ծովեր, օվկիանոսներ, այդտեղ օդային հոսանքները իրանք լամինար են, այսինքն աղավաղումները մթնոլորտային քիչ են, մյուս բանը այդ ուրեմն տաք աղբյուրներից խուսափելն է, օրինակ ցերեկը, երբ որ շոք է, ասֆալտը, ցեմենտը գետնի տաքանում է ու գիշերը այդ տաքությունը բարձրանում է վերև, անընդհատ ճառագայթում է ու մթնոլորտային աղավաղումներ է առաջանում, որը որ պատկերի որակի վրա ազդում է, պետք է նկարելուց կամ սառացնել, օրինակ Քրիստոֆերը ինչ որ ջրով ջուր է ցանում, հովացնում է, ասենք այն տարածքը որտեղից պիտի նկարի, կամ ուղղակի նկարեք հողի վրայից, որտեղ որ կանաչի վրայից, որտեղ որ այդ խնդիրը չկա. We have one more question. No. Yeah, you can continue. Okay. Another important thing is to cool your OTA, your optical tube. This is what I talked about earlier, that if you do not do this step, it's not, you might as well not image, because the image quality will be very bad. So the bigger telescope, the longer it takes to cool down. With my C14, I actually installed some fans inside. There's a company in Arizona that sells internal fans for Schmidt-Cassegrain, so I had to install that and let it run for probably about 1 hour before I could honestly image, get a good image. So this is a very important step. Sometimes people say it's all about seeing. If you don't cool your telescope, it's gonna be bad. You cannot get good quality image if you do not cool your optical tube. Հաջորդ բանը այդ աստղադիտակը սառեցնելու մասին է, որ ինչքան մեծ է օպտիկան, այնքան ավելի ինքը դժվար է սառելու, երկար է տևելու այդ սառելու process-ը, ինչով է խանգարում տաք աստղադիտակը, այդ նույն էֆեկտն է, առաջանում է իր շուրջ այդ օդը տաքանում է, սկսում է բարձրանալ վերև, աղավաղումներ են առաջանում, դրա համար պետք է սառեցնել, այս նկարում պատկերված ուրեմն հովացուցիչը 14 դույմանոց աստղադիտակի համար է, որը որ Քրիստոֆերը օգտագործում է իր աստղադիտակը սառեցնելու համար, ու մոտավորապես մի ժամ տևում է, որպեսզի սառի, հետո նոր նկարի, իսկ ավելի փոքր աստղադիտակները, օրինակ իմ դեպքում 102 մմ-անոց աստղադիտակ եմ օգտագործում, ես մոտավորապես ասենք մի կես ժամ թողնում եմ անպայման սառի, այսինքն դրսում ենք թողնում, որպեսզի նույն ջերմաստիճանին լինի, մինչև նայելը կամ նկարելը. Okay, so another thing that you have to do is to collimate your telescope. This is a very important step. It's not just visual collimation. You have to collimate on camera. So what I normally do is I pick a star probably about 60 to 70 degrees above the horizon. Then I make sure that this ring is perfectly circled. This is very important to basically collimate on camera, because if you don't collimate on camera, when you add a camera into the system, there's a little flexure, there's a little, it changes the collimation. You have to collimate. Plus, if you're using a filter wheel, it changes. So collimate your camera. It takes time. I mean, I sometimes spend about 20, 30 minutes just to collimate.
your telescope. So this is a very important step that you have to do it live on camera. Հաջորդ կարևոր բանը այդ աստղադիտակի կալիմացիան է, ինչ է իրանից ներկայացնում կալիմացիան, այդ այն process-ն է, որի ժամանակ պատկերը հստակ է, այսինքն լղոզված չի, հստակ դետալները երևում են ու այդ արվում է աստղադիտակի կախված թե ինչ աստղադիտակ է, հայելիներից մեկը կամ երկուսը իրար նկատմամբ ուղղելու գործընթացն է ու ուրեմն այս պատկերը որ տեսնում եք այստեղ սպիտակ ինքը պետք է ասենց հստակ կլոր լինի որպեսզի համոզված լինենք որ աստղադիտակը կալիմացված է ու նաև շատ կարևոր է որ ուրեմն դա անեք երբ որ կամերան միացված է աստղադիտակին ու մենք պատկերը համակարգչի մեջ տեսնում ենք ու աստղադիտակի հետ ուրեմն Ոճիկները նենց ենք պատտում, որ հայելիները ճիշտ իրար նկատմամբ ունեն ու մեր տեսած պատկերը ճիշտ լինի, այսինքն հնարավորինս կլոր լինեն պատկերը ու ինչ պատկեր ենք օգտագործում պայծառ աստղի վրա ենք դնում գետային աղբյուր լույսի, որը որ ասենք 70 աստիճանից ավելի բարձր է հորիզոնի վրա, ինչքան վերև, այնքան ավելի Is it still raining? Sorry. Մթնոլորտային ազդեցությունները ավելի քիչ ինչքան վերև։ Yeah, go ahead. Sorry, I asked my son to check the sky whether it's still raining. Okay. It's still raining? Okay. Oh shit. Anyway, another thing is if you're using a large aperture telescope, I would recommend that you lock the mirror. Especially when the sky, you're getting close to the zenith. There is, especially the older versions of the Schmidt-Cassegrain, there are some mirror shifts. My new version or newer Celestron Schmidt C14, I don't really have this problem anymore. So, for the older Schmidt-Cassegrains, I would recommend that. Especially the C14s that they use a mirror lock. And the mirror lock, you can see these screws over here. These two screws, these two bolts. These are the mirror locks. I think we cannot hear you. You're mute. Can you hear me now? Yeah. Yeah. The Celestron C8 that you saw, it didn't have mirror lock, right? No, it's not necessary. It's only for big apertures. It's usually for C14s. Okay. Ուրեմն մեծ աստղադիտակների համար կարևոր է նաև աստղադիտակի հայելին ֆիքսել իր տեղում, որ հատուկ իրանք ունեն այսպիսի մեծ բոճիկներ, որի միջոցով ուրեմն ֆիքսվում է, ու այդ կարևոր է, որտեվ տարբեր անկյունների դեպքում կարող ուրեմն կալիմացիան փոխվի, ու ֆոկուսը փոխվի ավելի շուտ։ Okay. So the last is that use WinJupos to check what you're gonna see. In the case of Jupiter, if you want to see when the Great Red Spot is visible, we use WinJupos for that. This is an older version of WinJupos, but for the newer version, wait a sec, let me modify this one. Where was that? Share. Wait a sec. Let me modify this one. Share screen. Okay. So this is the newer version of WinJupos.
it has a lot of features, and you can see all the planets here. Example, in Mars right now, what does Mars look like? So this is the view of Mars. You just press real time, and you can see, Syrtis Major, Hellas, Sinus Abeus. This is how Mars looked like at this very moment. So this is a very important. It's a freeware. It's called WinJupos. You can Google it. You can download it. Of course, this is a shareware. It's a freeware. It's made by a group of amateur astronomers. So there are a lot of warnings when you download or try to use this software. So just ignore those warnings. If you go for Jupiter, right now, Jupiter is already low in the sky. But right now, this is basically the position of Jupiter. You'll also know how high Jupiter is. It's about 8 degrees from my location right now. It's setting right now. So yeah, you cannot see Jupiter anymore at this time. So yeah, this software is very important in your planning. Of course, one other interesting thing, event that's coming is in December 23. On December 23, Saturn is going to have a very rare transit of Iapetus. December. You can see here Iapetus. Now, this happens once every 30 plus years. Wait a sec, how many? Well, the next one will be in 2037, and after that, it'll be 2052. So this thing is very rare to have Iapetus crossing over Jupiter, or Saturn, sorry. So you can see this is quite a long event. In fact, most of Earth, most of the different time zones will be able to see, except the Americas. So here in Asia, from Europe to Europe, you'll be able to see. Wait a sec. I think no, from Americas to Middle East, or somewhere in Armenia, we'll be able to see this very, very rare event. So you can see Iapetus as it crossed the ring, and yeah, through the planet. So it takes quite some time to finish. So using this software, you will know that okay, there's this very rare event. Then yeah, you can prepare. So on December 23, you have the actual transit of Iapetus, and on December 24, you have the shadow transit. You can see the shadow over here, the shadow of Iapetus. Again, a very, very rare event here. You'll be able to see on this week or next week. So Scott, if you think about having a global party on this very rare event, then yeah. Maybe I'll This is call an you idea. and we can talk about this. Yeah, but This is cool. it's something that's very rare. Okay. Ուրեմն հաջորդ կարևոր բանը այդ պլանավորել նկարահանումները ու պլանավորման համար կան հատուկ ծրագրեր, օրինակ այս ծրագրի անունը կոչվում է WinJupos, որը ցույց է տալիս մոլորակների իրական ժամանակում տեսքը, թե այս բանին ինչ տեսք ունեն, ու կարող եք նայել, թե երբ ավելի հետաքրքիր երբ ավելի հետաքրքիր տեսք կլինի կամ ինչ-որ հետաքրքիր երևույթ տեղի կունենա, օրինակ Քրիստոֆերը ցույց էր տալիս Սատուրնի վրայով իր մի արբանյակներից մեկի անցումը ուրեմն օղակի վրայով կամ իր ստվերի անցումը, որը շատ ուրեմն ուշ կրկնվող երևույթ է, ուզած հետաքրքիր երևույթները նկարելու համար պետք է անպայման պլանավորել, այս ծրագրի միջոցով կարող եք բոլոր մոլորակները տեսնել, իրենց իրական
իրական պատկերը ձեր լոկացիայում, թե որտեղից եք, ինչ բարձրության վրա են, արժի նկարել թե չարժի, այսինքն կարևոր է պլանավորելը։ Okay, so let's go to image capture. So that was a preparation. Now we move to the next part, the image capture. Now, one thing important is when you're actually imaging, you have to spend time in focusing. That's why I would recommend having a electronic focuser. Lately there has been a lot of controversy about having everything on processing. There's even this joke that with AI, you don't even need focusing anymore. And I have to say, getting the best quality data is fundamentally important. It's the most important thing. So you have to get the best quality data you can get. The less processing that you do, the better. There has been a controversy of this Saturn image. I think some of you have read my Facebook page about it. And what this guy did is basically amazing. I mean, what he did was he took a portion of Saturn's ring, which was good, and basically copy paste and rotated it and make it a whole image. And he said, "This is the modern or the best way of imaging." This is worse than AI. This is basically creating an art and passing it off as something that's your image, if you do this, loses all its scientific value. And in my case, where I do a lot of work with professional astronomers and coordinating amateur and professional astronomers, one thing which we're trying to push is the integrity of our data, to make sure that the data that we have, even though you don't really have to have the most beautiful image. You don't have to have the highest resolution image for it to have scientific value. Even sometimes a mediocre image have scientific value. So this is one thing that I've been trying to push people, because it is sad. It's not only on planetary, because I've seen fake images of deep sky. People have this crazy obsession of having the best image no matter what. And this has to stop. I mean, although, I have to say that this is a free world, you can do whatever you want. But, if you want to make something which is not real, you better, just admit it that, what you're doing is not real. Anyway, going back to planetary imaging, the software that's basically used right now for controlling the camera is fire capture. And I don't have fire capture because I'm using my desktop right now. Hopefully, if the sky would clear, we will be able to do a short demo on this. But yeah, one thing when you're doing fire capture is that you have to have the WinJupos naming convention. And of course, when you choose that, you'll have the universal time and date as your file name. This is very important because later on, I'll be talking about derotation. Well, it's a short introduction of derotation. Probably some other time we'll talk more about the more advanced step of image processing. But in this case, when you're capturing data with fire capture, you have to have this WinJupos file naming convention. Ուրեմն հաջորդ բանը, որը կարևոր է Քրիստոֆերը նշեց, դա ուրեմն ֆոկուս անելն է, այսինքն հստակ
օպտիկան այնպես անել, որ ավելի հստակ պատկերը ցույց տա։ Ու չնայած նրան, որ հիմա շատ ծրագրեր կան, որ նույնիսկ ավտոֆոկուսացիա են անում արված լուսանկարների վրա, արհեստական բանականությամբ մշակումներ են անում, նոր ուրեմն լրացուցիչ նկարների հստակությունն են բարձրացնում եւ այլն, բայց Քրիստոֆերը ուրեմն թեմա արհեստական բանականությամբ նկարների մոլորակների նկարների ուրեմն մշակմանը, որովհետեւ դրանք կորցնում են այդ նկարները կորցնում են իրենց գիտական արժեքը ու այն դետալները, որոնք որ կային արհեստականորեն կարան վերանան կամ նոր ինչ-որ բաներ ավելացվեն ուրեմն AI-ի կողմից, որը որ մինչև այդ չկար ու ինչքան հնարավոր է պետք է այնպես անել, որ հնարավորինս քիչ օգտագործել, ուրեմն հնարավորինս քիչ մշակել եղած պատկերները, այսինքն այնպես ձեր տեխնիկան պատրաստել, որպեսզի ստացվի մաքսիմում լավ տվյալներ, հետո նոր արդեն ծրագրերի օգնությամբ մշակում անել։ Ուրեմն այն ծրագիրը, որի մասին որ պատմեց Քրիստոֆերը, այդ Fire Capture ծրագիրն է, որի օգնությամբ ուրեմն որը ընդունում է տվյալները ոնց որ WinJPOS-ի ֆորմատով ու այդ ծրագրի օգնությամբ ուրեմն Քրիստոֆերը ցույց կտա, թե ինչ կարող ենք անել։ Okay, I'm just doing some demo of the images that I took last night. When you're using a color cam, would you believe this is actually a color image? Now, when you capture in color, you have to capture in RAW mode. Okay, so the file size will be smaller if you capture in RAW mode. And a lot of people ask me, should you use SER or AVI? I would recommend AVI. There's no difference between the two. The only difference is that the SER has a larger file size. So I would recommend, of course, when you're using 16-bit, you would have to use SER. People are asking me, are you using 16-bit? No, I only use 8-bit. Really, there's no point in using, especially for planetary imaging, there's no point in using 16-bit. You only have a bigger file. It's not gonna be, it's not gonna make a big difference in the overall quality of your image. So I would recommend using 16-bit. And when you're 8-bit, for color, you have to capture in RAW. I have a question. Like you showed the videos, and you said that they are color images, but they are seems monochrome. This is raw. This is raw mode. This is raw mode. I'll show you. So so this is the how it looks, and when you debayer it, voila, then you can see the color. Okay. So I'll talk about this later on, but as of now, when you capture using it's in the, I think, the settings, you have to indicate force raw mode, raw RAW. Yeah. Ուրեմն այս ծրագրի միջոցով ուրեմն կարողանում ենք նկարել, կամերայից ստանալ պատկերները, վիդեոն ու նկարել ու ինչ ֆորմատով է Քրիստոֆերը առաջարկում նկարել, առաջարկում ուրեմն նկարելու սետինգները դնել 8 բիտ, ոչ թե 16, 16-ի ժամանակ ոնց որ ավելի շատ մեծ ծավալի ֆայլ է ստացվում, բայց մոլորակային լուսանկարչության համար այդքան կարևոր չի, հա, շատ 16 բիտ նկար անել ու
8 բիթանոց նկարների դեպքում AVI ֆորմատի AVI, հա, ֆորմատի վիդեոներ են ստացվում ու ցանկալի է որպեսզի, այսինքն շատ ավելի լավ որակ է ստացվում, եթե մենք նկարում ենք RAW, այսինքն չմշակված վիդեոյի տարբերակով, ինչպես տեսակ իմ հարցն անում էր, որ երբ որ մենք տեսնում ենք RAW նկարները, վիդեոները, իրանք անգույն են երևում աչքին, բայց երբ որ ծրագրի միջոցով բացեց ու նշեց Քրիստոֆերը, որպեսզի գունավոր տեսնենք, մենք տեսնում ենք գունավոր, այսինքն այդ ինֆորմացիան իր մեջ կա։ Որպեսզի ընդհանրացնեմ, հա, ասածս նկարել 8 բիթով եւ նկարել RAW AVI ֆորմատով։ Okay. Next, a lot of people would ask me, well, this is a common question with people, is that what's my settings? The thing is, settings are different. I use different settings for different planets, different cameras, different telescopes. But one thing I would recommend, and this is how you would gauge your settings, whatever your settings will be, is to have a very high histogram, as close to 100% as possible, but without going over 100. In my case, I set my gain or my histogram. Actually, when I use fire capture, unfortunately, I'm not able to demo it now. But whenever I use fire capture, I actually use auto gain and set my histogram at 92%. So you can see here, it's very high, and you have to keep it high. When I started imaging, people were saying, "Oh, you have to do histogram of 40%, 30%." The problem is, each pixel is like a glass. If you place little water in it, what's going to happen? You're not going to have a good contrast. So the more water, the more full that glass is, or the more light it's able to get, the better the contrast it will be. Many times, if you use a histogram of 40% or 50%, you'll have an onion ring effect on the edge, and this is because of the lack of contrast of the overall image. So how would you gauge? Of course, you want to have the highest speed possible. Of course, controlling the gain. You cannot have too much gain, because the higher the gain, the more noisy it is. Everything you have to play with your situation, your seeing and your transparency. When you have good seeing, you can use a slower speed, lower gain. But if seeing is bad, you have to have higher speed, higher gain, but more images to compensate on your situation. So there's really, asking me what setting do I use is just like asking me what gear do I use when I drive the car. I use all the gears, depending on where I'm driving, what's the condition. So in a sense, the only guide that you have is that histogram and your condition. In my case, when I image, when seeing is good, I use 100 frames per second. I know some imagers who use 250, sometimes 300 frames per second. Yeah, if seeing is not good, I would also do that. Mars, I can go as high as 200. I mean, it depends on which object you're trying to capture. For Saturn, of course, Saturn is dimmer. I can only do 50 or 60 frames per second with very high gain. So it's you have to have your own sweet spot. In the end, it's all about experience. You spend time in imaging and look for what's good for you. Whenever I get a new camera, it takes me about probably 1 week to figure out the sweet spot for my camera. So there's no, one thing about this world is that they want everything instant, and they want everything automatic setting.
of course, autofocus, everything. They want everything automatic. It's not saying that you want to have your car driven automatically. It's not simple to do that. It's not easy to do that. The same is true with deep sky imaging or planetary imaging. There's a lot of conditions that you have to adapt to. It's not every day that you have clear skies, perfect transparency, perfect seeing. In my case, I only probably get that about 10 nights a year. In many cases, it's either so seeing, or I have to deal with clouds. So I have to be flexible on what to do. In fact, I have settings for bad seeing, good seeing, low transparency, high transparency. I set it up in fire capture so that I can just go directly with whatever situation I have, and each have very different settings. Ուրեմն հարցը նրանում է թե ինչ կարևոր հարցը թե ինչ ուրեմն կարգաբերումներ օգտագործել ծրագրում նկարելու ժամանակ կարգաբերումները վերաբերում են ուրեմն պահաժամին ու գեյնը համերեն ոնց կլինի թե ինչքան շատ է ինքը լույս հավաքում, այսինքն թե ինչքան գեյնը բարձր, այնքան ավելի աղմուկը շատ, բայց ավելի շատ լույս է ինքը միաժամանակ կարողանում հավաքել, իսկ ինչքան պահաժամը բարձր, այնքան ավելի երկար տևում հաջորդ կադրը ստանալը ու այս երկու պարամետրերը ուրեմն խաղացնելով հնարավորություն ենք ստանում ուրեմն հստակ պատկեր ստանալ բայց թե ոնց անել այդ շատ կախված է այս երկուսի կոմբինացիան շատ կախված է եղանակային պայմաններից թե ինչքան լավ է երևում հա այդ seeing-ը որը որ Քրիստոֆը նշում է թե ինչքան լավ է ուրեմն մթնոլորտային պայմանները նայելու համար ու բայց ուրեմն այն պարամետրը որը որ Քրիստոֆերը նայում է կարգաբերումները անելու ժամանակ այդ հիստոգրամն է այստեղ ներքևում տեսնում եք այս կապույտ գրաֆիկը հիստոգրամը ուրեմն հիստոգրամը այնպես է կարգաբերում որպեսզի ստացվի 100% շատ մարդիկ կան, որ ավելի ցածր հիստոգրամներով են նկարում 40-50% անոց, որպեսզի ավելի քիչ աղմուկներ ստանան, բայց այդ կախված է էլի բանից, թե ինչ եղանակային պայմաններ են ու եթե ցածր հիստոգրամը ցածր տոկոսով լինի, հնարավոր է, որ օրինակ այդ եզրերը լավ չերևան, այսինքն ավելի թույլ լուսավորվածությամբ լինեն, ավելի թույլ լուսավորվածությամբ օբյեկտները դժվար լինի նկարել, ինչքան գեյնը բարձրացնում ենք, այնքան ավելի թույլ լուսավորվածությամբ օբյեկտները ավելի լավ են երևում, հիմնականում ասենք այդ եզրերի մասն է խոսքը կամ հեռու օբյեկտների ու ոնց որ համեմատություն արեց Քրիստոֆերը կարգաբերումները անելու մեքենա քշելու միջև որ մարդիկ հարցնում են թե կոնկրետ ինչ կարգաբերման ինչ գործակիցներ դնել հա այս պարամետրերի համար պետք է ոնց որ հարցնել թե մեքենան որ սկորոստով է քշում կախված թե որտեղ է քշում այդ փոխում է հա ու բայց կան ավտոմատ ձևով այդ ամենը կարգաբերող եղանակ հա որ դնում ես որ ավտոմատ ինքը ընտրի քո փոխարեն բայց միշտ չի որ այդ լավ է ու էլի կախված եղանակային պայմաններից պետք է լինում փոխել հարմարացնել կախված թե ինչ կամերա է երբեմն երկար ժամանակ է տևում մինչև որ դու գտնում ես այդ կոնկրետ քո կամերայի համար ճիշտ կարգաբերման գործակիցները, որպեսզի ինքը ամենալավը նկարի։ Այստեղ ունենք հարց, թե ինչ է նշանակում այդ հիստոգրամի տոկոսները։ Christopher, we have a question about the histogram percentage.
what's exactly the histogram shows? I'll talk about it after this. Histogram մասին հիմա պատմի։ And the answer is here. So yeah, this is what I talked about, the color mode. You use RAW mode, and for the color cam, in the others of fire capture, you have this W red, W green, W blue. You have to adjust it to adjust the white balance, and you debayer using auto stacker. So this is just if you're using a color camera. In RAW mode, it will be black and white, but all the color data is there. You have to press debayer in fire capture so you can see the color. Normally, at preset, factory setting, the color of the planet will be green. So you have to adjust you see this W red, W green, W blue. You have to adjust it so that you'll see a more normal color. Ուրեմն հիստոգրամ մասին մի քիչ ավելի ուշ կպատմի, իսկ մինչև այդ ուրեմն նախորդում էլ ասացինք, որ պետք է նկարել RAW մոդով, որը որ տալու է անգույն նկար ենք մենք տեսնելու, բայց այդ գունային ինֆորմացիան իր մեջ է, բայց մինչև դա պետք է ուրեմն կարգավորել ըստ W red, W green ու W blue ուրեմն կարգաբերումները նենց, որպեսզի ստացվի նկարը սպիտակին մոտ, սովորաբար ինքը տենց ավելի կանաչին մոտ է երևալու, պետք է սրանք նենց փոխել, որ սպիտակ երևա, հետո նոր նկարել։ Yeah, I would recommend that you only adjust the red and the blue and just keep the green fixed. Because if you start, changing all three, you're going to go crazy. So you keep the red fixed, then you adjust the red and the blue to get the perfect white balance. Երեք կարգաբերումները որպեսզի հեշտ լինի անել, Քրիստոֆը առաջարկում է մեկը ֆիքսված պահել, մյուս երկուսը փոխել, առաջարկում է կանաչը ֆիքսված պահել, կարմիրն ու կապույտը փոխելով նենց անել, որ իր այդ ինքը պատկերը սպիտակ երևա, այդ white balance կոչվածն է։ Okay. So you were talking about so here are some capture secrets. You have to have you have to find a sweet spot on your system. You use the fastest frame rate possible. Of course, depending on the situation, without going over the too high a gain for your camera, spending time to focus, and of course later on we'll talk about the rotation, or probably some other time, because it takes some time to talk about the rotation. One thing I would always recommend, capture a lot of data, because you never know which one is good, which one is bad. Capture plenty of data. Ուրեմն եթե կետերով նշենք, թե նկարելու ժամանակ ինչին ուշադրություն դարձնել, այդ առաջինը ոնց որ կարգաբերումներ, որ ասացինք, որ գտնենք մեր կամերայի համար այդ ամենալավ կարգաբերումը, որով ինքը կնկարի, երկրորդը այդ ուրեմն նկարել հնարավորինս բարձր կադրով, այսինքն միավոր ժամանակում կադրերի թիվը լինի մաքսիմումը, ֆոկուսը ճիշտ ուղղել, որպեսզի ֆոկուսի մեջ լինի նկարը, կամերա իր վրա դրած, եւ վերջում derotation-ի մասին, այսինքն մոլորակային նկարը ոնց որ ծրագրերի միջոցով պատտելու, որտեղ իրանք պատտվում են, այդ պատտվելու ընթացքում մեր նկարելու ընթացքում պատտվում են, այդ պետք է ուղղել, որպեսզի իրար վրա դնելուց նկարները, վիդեոյի մեջ նկարները հստակ պատկեր ստացվի, բայց կարող է դրա մասին չհասցնենք խոսել, ու ինչքան հնարավոր է շատ նկարեք, եթե պայմանները թույլ են տալիս, շատ նկարեք, դուք չգիտեք, թե
որ մեկը կօգտագործվի, որ մեկը լավ կլինի, ինչքան շատ տվյալ, այնքան ավելի լավ որակ։ We have a question here. What software from This is fire capture. fire capture? Okay. And of course, this saying below, final image quality depends on your capture quality. Remember that always. Yeah, you have to be very patient. Nothing is automatic. You have to learn. You have to feel. After probably imaging for probably 1 month, 6 months, you'll be able to basically gauge on what to do. So just make sure that the image quality, your capture quality, is the best quality. Ուրեմն միշտ ուշադրություն դարձեք ձեր նկարների որակի վրա, ինչքան հնարավոր է բարձր որակով նկարներով ունեցեք, որտեղ վերջնական նկարը կախված է լինելու ձեր տվյալների արված տվյալների որակից, ու միշտ փորձեք այդ բարձր պահել, այս կետերը պահելով։ Okay. Now here it is. You've been asking about histogram and everything. That histogram depends on the planet that you're capturing. For Jupiter, all channels between 89 to 95%. One thing about Jupiter, it rotates very fast. So be mindful of the total integration time. One thing about Jupiter is that it has these small moons, which can help you in focusing. So if you can focus on Io or Europa, that will help a lot. Ուրեմն հարցնում եք հարցերով հիստոգրամի մասին, այստեղ Յուպիտերի դեպքում մոլորակից կախված այդ հիստոգրամի թիվը կարող փոփոխվել, այստեղ օրինակ Յուպիտերի դեպքում բոլոր գունային կանալների դեպքում 89-ից 95% առաջարկում հիստոգրամի արժեքը լինի, այս փաստորեն այս հիստոգրամը ինքը ցույց է տալիս, թե այդ կանալի վրա ինչքան լույս է հավաքվում, այդ լույսի հիստոգրաման է։ Յուպիտերի դեպքում կարող ենք օգտագործել իր արբանյակները ֆոկուս անելու համար, օրինակ Իոն, Եվրոպան, իրանք քանի որ ավելի գետային են, կարող ենք իրանց վրա ֆոկուս անել, որտեղ մոլորակի վրա ավելի հստակ պատկեր ստանալը աչքի համար քիչ դժվար է։ And Christopher, can you go again in the second point? Wait a second. Let me do this because so that we can save time later on. I'm gonna process these images while we talk. This is gonna take some time. Okay, the second point. The integration time. Jupiter rotates so fast. So depending on your telescope, if you have, let's say, an 8-inch with Cassegrain, you'll probably be able to capture 1 minute. An 11, probably 45. In my case, C14, I only use 30 seconds per channel. So that, but it all depends because I've known some people who, like Anthony, he captures 1 minute with his big telescope, 16-inch. So you have to find that integration time. Just make sure you don't capture too long because it will, affect the quality of the image. Ուրեմն այս երկրորդ կետի մասով թե ինչքան երկար պետք է վիդեոները տևեն, որտեղ ինչքան երկար է, այդ ընթացքում մոլորակը հասնում է պտտվի ու այդ որակի վրա ազդում է, ինչքան կարճ լինեն որակով նկարները, այնքան լավ, բայց այդ նաև կախված է թե ինչ տելեսկոպ է, եթե աստղադիտակը մեծ չափի է,
քիչ նկարելը հերիքում է, բայց եթե փոքր է, ավելի երկար, օրինակ 14 դույմանոց աստղադիտակի դեպքում Քրիստոֆերը 30 վայրկյան է նկարում, բայց ավելի փոքրերի դեպքում օրինակ մի րոպե, հա, այտենց 1.5 րոպե կարճ վիդեոներ արվում, ու հետո այդ վիդեոները ծրագրի միջոցով ավտոստեքեր, որը որ ցույց տվեց, դրանց միջոցով արդեն նկարների վիդեոների process արվում, analysis արվում. When you're doing methane band, it's like deep sky because the methane band filters are narrow band filters. So the methane band shows high altitude clouds of Jupiter. Now, normally with ordinary cameras, you need to bin capturing methane band, but with the new very sensitive, near IR sensitive, like the 462 or the 200, the Smart Sense chip, you don't need binning anymore, and you can actually get incredible details on methane band. One thing about methane band, because you're using longer exposure, very high gain, you have to take dark frames. And although fire capture has actually what they call a dark hot pixel eliminator, you still need because sometimes it won't be able to catch everything. So just use dark frames when you're trying to capture a methane band. Methane band, there are a lot of methane band filters available, but the one I'm using is the one from Custom Scientific. It's a bit expensive, but I think Chroma has a similar quality. Or I think Custom Scientific get their filter from Chroma. I don't know what the story was, but from what I know, Chroma sells their filter for about $600 for the methane band. I don't know. Custom Scientific sells it for $600 and Chroma for probably half the price. And you'll probably be able to get methane band filters from some companies in China, but the transmission isn't really that great. Ուրեմն եթե դուք օգտագործում եք մեթանի ֆիլտրեր, այդ դեպքում ստացվում է Յուպիտերի ավելի բարձր շերտերի ամպերի նկարները ավելի հստակ է երևում, այս նկարում տեսնում ենք, բայց այդ դեպքում արդեն պետք է ավելի երկար նկարել ու իրանց process անելը նման է խորը աստղալուսանկարչության, deep sky աստղալուսանկարչության ուրեմն նկարները process անելու նկարվում են նաև այսպես կոչված մութ պատկերներ, մութ այդ նշանակում է, որ եթե չեմ սխալվում, հրաչակարողի, որ նկարում են սկզբում ուրեմն Տելեսկոպի կափարիչը պետք է փակել ու օգտագործելով նույն կամերայի setting-ներ, այսինքն կարգավորումները, որ օգտագործում եք հենց հիմնական նկարը նկարելու ժամանակ, տելեսկոպի կրышկան փակած վիճակով նկարել, որովհետև յուրաքանչյուր կամերայի սենսորը ինքը ունի դեֆեկտներ, այսինքն պիքսելների թերություններ, որոնք երկար պահաժամով նկարելու ժամանակ երևում են այդ սև պատկերի վրա, այսինքն սպիտակ կետիկներ են լինում կամ ինչ որ գույներ են երևում, որը սենսորի դեֆեկտն է, ոչ մի սենսոր կամերայի իդեալական չի։ Հետո այդ նկարը մութ նկարը sense կարմիր կետիկներով օգտագործելով հնարավոր է հիմնական նկարի մեջից, ոնց որ ձեր արդեն հիմնական մոլորակի արված նկարի մեջից հանել այդ պիքսել դեֆեկտները, պիքսելային դեֆեկտները, այսինքն որպես կալիբրովկայի համար օգտագործելով այդ dark նկարը, մութ նկարը, վրան դեֆեկտների այսպես ասած քարտեզով, այդ դա օգտագործում ես հիմնական նկարիդ մեջից այդ նույն դեֆեկտները հեռացնելու համար։ Շատ լավ, շնորհակալություն Հրաշքյան, բացատրելու համար։ We have another question, Christopher.
Can you use methane filter with a color planetary camera from Vachik? Yes, only with a 462. Only with Only one with a 462. 462. Yeah. Only with a Um, 462. Other camera, no. This is QHY. QHY, GWO, and Player One. It's the IMX 462, Sony IMX 462 color camera. So this is the sensor. Okay. Yeah. Հարցն անում էր թե արդյոք հնարավոր է գունավոր կամերաներով նկարել մեթանի ֆիլտրով, ինչ որ հատուկ սենսոր կա IMX 462, որով մենակ դրանով կարելի է անել, մյուսներով չէ։ Okay. Next is Saturn. Saturn is low surface brightness. You need high gain and sometimes even variable frame rate. I have different frame rate from red and green, and the blue. So you have to have different frame rates for different colors because Saturn is brighter in red and green and little dimmer with blue. Again, right now I'm using for red 92%. For green and blue, I'm using only, I think, about 85 to 88%. Because I don't want to burn the equatorial band. To get a smooth image with Saturn, you really need the rotation because of its low surface brightness. Սատուրնը մի քիչ ավելի դժվարություններ ունի նկարելու համար, որտեվ իր տարբեր շերտեր, տարբեր պայծառություններ ունեն, դրա համար ուրեմն պետքա պահաժամերը, frame rate-ը, ճիշտ եմ թարգմանում հրաչ, պատկերների քանակը, frame-երի քանակը պետքա փոփոխական անել ու բարձր gain-ով նկարել, այդպես կստանանք ոնց որ տարբեր շերտերի համար ճիշտ կարգաբերումներ ու այս դեպքում օգտագործվում 80-ից 90% հիստոգրամի համար բոլոր կանալների համար 80-ից 90%։ Տեսնում եք ստեղ տարբեր շերտեր, տարբեր գույներ ունեն, այս գույները ստանալն էլ է դժվարություններ։ So lastly, Mars. Mars is actually one of the easiest planet to capture because it's very high surface brightness. For histogram level, red, I normally go high. For blue, I limit to 85% and also green around 85%. One thing about Mars, it rotates slowly. So I take total integration time, sometimes 3 minutes, 4 minutes. It's not a problem. In my case, I only use 1 minute, but some people they can do as high as 4 minutes. Make sure if you're using a color cam that you have the UV-IR, because one thing interesting about Mars is that it's not only the albedo features you want to see, but also the clouds. Later on, we'll be processing this image of Mars and a little of Jupiter, and so you'll see how it goes. Մոլորակներից ամենահեշտը Մարսը նկարելն է, քանի որ իր մակերևույթի պայծառությունը բարձր է ու ինքը դանդաղապտտվում, կարելի է երկար ժամանակներով նկարել, այսինքն 4 րոպե կարելի է նկարել, Քրիստոֆրը ասաց, որ մի րոպեում սովորաբար մի րոպեանոց նկարներ է անում։ Հիստոգրամի արժեքները տարբեր կանալների համար տարբեր է, կարմիրը ավելի քիչ, եթե ճիշտ ֆիքսեցի 80-ից 90%։ Եվ մյուս բանը այդ ուլտրամանուշակագույն ու ինֆրակարմիր ֆիլտրեր օգտագործելն է, որը որ թույլ է տալիս
ուրեմն բացի մակերևույթի դետալներից նաև ամպերի դետալները ստանալ You are muted. You are muted, Christopher. Let's go to processing. So this is a software we use for processing. This is AutoStacker. I explained earlier that when you're using color camera, you have to debayer it, and right now it's processing right now. So processing color takes some time because it does a lot of conversion. Wait a sec. Let's. Can I cancel this? No. Okay, let's cancel. So what are the things that when you're imaging planets, first you have to use planets, dynamic background, Laplace. Or when you're using color, you cannot just use auto detect because sometimes it's not going to work. So you just use the Bayer. You have to test which Bayer you have because sometimes this doesn't look good. This one doesn't look like Jupiter. This one, so you have to have the right one. Okay, this one works. Over here, normally I would use normalized stack 80%. RGB align. Make sure you check this one so that if ever there's any atmospheric dispersion, especially when the planet is not below 70 degrees, red and the blue, the red, green, and blue don't focus on the same plane. So if you notice when you're looking at the planets from Armenia, you see one side is blue, one side is red. That's atmospheric dispersion. It happens when the planet is low. And of course, how much do you want to stack? I normally stack, depending on the seeing. This wasn't very good, so I stack about 60%. And the only thing you need to do, I drizzle my image by 1.5. If your seeing is good, you can do that. If your seeing isn't good, then you can turn it off. And what you do is you place AP on grid. Basically, what you do is you press this button and you see these grid lines over here. You don't need to get the smallest. In fact, if you use the smaller grids, it's going to give you a lot of artifacts. So in my case, I just use this one and I'm happy with it. So I just press stack and it will go and process everything. So basically, this is the first step, stacking. So what is stacking? Basically, our video is thousands of images. So what it does is, first of all, it will align all the individual images, and it will check the good and the bad, and in the end, it will stack the good or whatever percentage of good you want. So one thing about AutoStacker, you won't see the result. You'll just see the results here. And normally after stacking, right now, yeah, this is AutoStacker. It uses multi-point alignment. It's very easy to use, and it's basically right now the standard for stacking. Now, yeah, stacking. I think I demoed this to you. You need to translate, or is it self-explanatory? Ուրեմն հաջորդ բանը այդ նկարված վիդեոները process անելն է, իսկ process-ը արվում է AutoStacker ծրագրի միջոցով, որտեղ որ Քրիստոֆերը ցույց տվեց թե ինչ կարգաբերումներ օգտագործում, հիմա փորձեմ հերթով բացատրել, ուրեմն նախընտրում ենք թե քանի տոկոսն ենք ուզում պահել արված վիդեոյի մեջի կադրերի ու կախված նրանից թե ինչքան լավ է եղանակը, տեսանելիությունը ինչքան լավ է, այդքան ավելի բարձր տոկոսներ կարելի է օգտագործել, լավ եղանակի դեպքում օրինակ 65% ստեղ настройкան կարգաբերման այս գործակիցը դրեց 65%-ից բարձր ավելի վատ նկարները, դրանք արդեն դենք կգցվեն
մնացածը արդեն ծրագիրը ավտոմատ կընտրի, լավերը կպահի ու իրար վրա կդնի ոնց որ հա, այստեղ կարևոր է նաև գունային օպերացիաների մասին խոսելը, որտեղ եթե մոլորակները 70 աստիճանից ավելի ցածր են, հա, ինչքան ցածր են, ավելի շատ տենց գունային օպերացիաներ են երևում ու այդ երևում է, որ մոլորակի, ասենք, մի կողմը ուրիշ գույն է, ասենք, կարմիր ու կանաչ, հա, կարմիր ու կապույտ, տարբեր գույնի լույսերը տարբեր տեղ են ֆոկուսանում ու դրա համար տարբեր իրարից առանձնանում են ու այս RGB line-ը փորձում է այդ որ կլիկ եք անում այդտեղ փորձում է իրան ուղղել նաև քանի որ նկարած վիդեոն raw ֆորմատի է պետք է իրան ճիշտ գունային բան տալ հերթականությունը տալ կանալների ու այդ color dash-ում ընտրում եք թե որն է ճիշտ համապատասխանում որ Յուպիտերը ավելի ծանոթ տեսք ունենա ու հետո արդեն այստեղ ընտրվում է այս ցանցի չափը, եթե շատ փոքր ցանցի չափ ընտրեք, լրացուցիչ ինչ որ աղավաղումներ կարող է մտնեն, ոնց որ ուրեմն երևում էր այս դեմոյում, հա, այդ չափի կամ այստեղ ինչքան է 104 ընտրած AP-ին ու այդ ընտրելուց հետո արդեն տալիս եք որ եղած վիդեոն ինքը արդեն ստականի այսինքն նկարները իրար վրա դնի ու տեսնում ենք վերջում արդեն արդյունքը So right now I'm doing a monochrome processing. One thing about AutoStacker, you can actually open multiple files. Example, I'm going to process a set of RGB for Mars. So as this is processing, I'll go to the next step. Now this is a very important step, and this is applying the wavelets. For the wavelets, you can use whatever version of Registex. I'm just used to using Registex 5 because I've been using it for years. So okay, this is the finished image from AutoStacker. So after stacking, this is how the image looks like. Now, when you apply, I have presets here because I've tested a lot of settings, and you have to understand that different telescope, different image size has different settings. So this one works for my case. So once you apply the wavelets, then you have it. So you can see the difference from here to here. So what You see it? exactly the wavelet does? It's a deconvolution. Hmm. It's a deconvolution. So you can see fine details visible. So what I do is after doing this, I just save it with W, meaning that wavelets have already been applied. So I go through all the images that I captured. Now, wavelets is still a little black magic for me. So it's all, you have to play with these settings over here. This is my settings. It might work for you. It might not work for you. You'll just have to try. You can, even now I'm still learning how to use this one. So some people, they give suggestions on what settings to use. Yeah, I just follow them and whatever works. So you can really see the difference. You have to have the right settings. You cannot over sharpen. It's also not good to under sharpen. You just have to apply enough wavelets. So you can see from the 4 images, the seeing was different. Some images have better quality than others. I think this is the best quality. You can see all the details here, over here, from here, you have this blurry image. And when you apply the right wavelength settings, you have all these,
details that you can see, very fine details. Now I'll show you with Mars. When I captured these Mars images last night, one problem I had, it was so gusty. So Mars was dancing around. You would think, what, I wonder what the image would come out, especially with this situation where you have the planet just dancing around, shivering because of the wind. So Let me so when you translate. open Mars, so this is the thrilling part. So there it is, blurry. Then you apply the wavelet settings, boom. Yeah, let me translate that part. Ուրեմն stack անելուց հետո նկարները, video stack անելուց հետո ստացվում է մի հատ նկար, որը որ երևում է մի քիչ ոնց որ ֆոկուսից դուրս լղոզված, հա, այդպես նկար է երևում, բայց բացելով register ծրագրի օգնությամբ ուղղում ենք wavelet-երը ու wavelet-երի համար կան ուրեմն տարբեր խորհուրդներ, թե ինչ կարգավորումներ անել տարբեր layer-ների վրա, ու ինքը ավելի հստակացնում է պատկերը օգտագործելով deconvolution-ներ տակից, ուրեմն ես հետո ցույց կտամ իմ նկարները, այդտեղ ես էլ ուրեմն արել եմ stacking ու wavelet-երը չեմ ուղղել ու իրանք էլի ուրեմն լղոզված ոնց որ լինի. Yeah, I will show later your presentation my photos that I after stacking I had very blurry images, but I didn't apply any wavelets, so maybe I will try wavelets to see if I get any improvements. One thing about the blue, you'll notice the blue here. You're not supposed to have a lot of details with blue, and the reason is because the only thing you get from blue is the clouds. So later on, let's see, have I saved this? Okay, I've saved that. So you can see the R, no, wait, R. So you can see a lot of details here. When processing, I normally use Photoshop. So let's process what's wrong with this? Why can't I save? Okay. So how do you process this? One thing nice about with a new camera, I don't need really to derotate the image. So first of all, you open. So you open the tree. So you have the individual blue, red, green, and blue. The first thing you do is you convert it to grayscale. Because if it's not grayscale, it will not become a color image. So convert everything to grayscale. Then you go to channels, merge channels. You'll notice that if you go from grid, it's not very aligned. So you would align it. Oh. More or less, this is aligned. The next thing you do is I want this one to be white. So I've already tested this, so that's why I can do this immediately. So so again, how did I figure that out? I had to do it trial and error. So more or less, you have these features close to white. The next, you stretch the histogram.
I try to clip it a little bit. So there you have the initial image. Now I do a little sharpening. So before I apply sharpening, I apply the speckle. Then, of course, I have some presets over here. And you can see the grain coming out. And do a little grain surgery. Okay. So you can see the difference of the images in original. So that's it. And if you want a little more magic, there's this software over here. Voila. Yeah, So fantastic. this is without any derotation. Of course, if you do a little derotation, you'll get better images. But yeah, that's how you process. That's how I process my images. And for Jupiter, this is a color cam. Now, one thing you'll notice, the color is very pale. So first I adjust the histogram. Then this is, you only do this with when you use color cam. You increase the saturation to give it a little more color. Since this is more or less sharp, so what I do is then denoise. That's it. You can see the difference from the original. Yeah. Yeah. So in case of Mars, you had the monochrome shots, and in case of Jupiter, you had the color. I actually do both. So I'm just doing the demo right now. Okay. I also image Mars with a color cam because it's high enough. So I can do both. But in this case, I like the resolution of the monocam, so that's why I use the monochrome cam. The thing is, Mars is so small right now, so I need all the resolution I can get. Cool. Let me translate that part. So okay, you can translate what I did. Ուրեմն այստեղ Քրիստոֆերը դեմոնստրացիա էր անում, թե ոնց է ինքը ուրեմն ռեգիստրացիից հետո, այսինքն web letter-ը դզելուց հետո վերջնական տեսքը ստանում մոլորակների, ուրեմն Photoshop-ի օգնությամբ, երբ որ օգտագործում ենք մոնոխրոմ, միագույն կամ գունավոր կամերա, մոնոխրոմի դեպքում 3 առանձին կանալները առանձին կարմիրը, կանաչը, կապուտը առանձին ենք ուրեմն իր տեսքը ուղում, հա, ոնց ցույց տվեց, իսկ հետո նոր միացնում, որպեսզի ստանանք վերջնական գունավոր նկարը, օրինակ այստեղ Մարսի դեպքում հաշվի առանք, որ իր բևեռագդակը պետք է սպիտակ լինի, ըստ դրա կողմնորոշվելով տարբեր կանալները հենց արեցինք, որ իրանք այդ մասում սպիտակ ցույց տան, հա, մնացածը արդեն մնացած գույները ավելի հստակ երևաց, վերջում արդեն սատուրացիան, այնպես ենք փոխում, որպեսզի ավելի հաճելի, աչքին հաճելի երևա, նույնը Յուպիտերի դեպքում գույներն ենք ավելի շատացնում, Յուպիտերի դեպքում արդեն գունավոր էր նկարը, ոչ թե առանձին կանալներով, արդեն ըստ ոնց որ այնպես ենք փոխում, որ ավելի հստակ երևա, ավելի հաճելի երևա Photoshop-ով,
ու մի հատ էլ լրացուցիչ ծրագիր ցույց տվեց Topaz Labs-ի, որը որ օրինակ հստակությունը, այսինքն աղմուկների մակարդակն է փոխում, ավելի հստակ է սարքում, էլի այստեղ արդեն ոնց որ կարգավորումների հետ խաղալով պետք է ավելի սիրուն նկարներ ստանանք, հա։ We have another question, Christopher, from Raj. Do you need to do dithering when capturing the image to be able to use drizzle in AutoStacker? No. I'm not sure what dithering means. But I don't dither. Yeah, neither do I. But no, I don't do any dithering. Well, maybe I can clarify just a bit. So dithering is when when the mount moves slightly when capturing the image, a pixel right to the left, a pixel to the right, a pixel left, up, down, to be able to later eliminate any kind of additional artifacts that you might have. Oh yeah, This is a actually, technique used in Deep Sky. yeah, I actually do that because there are artifacts on the chip. But this was usually the newer chips that isn't really a problem. But I think I remember there was a time that I used a 290. There was a version, the early version of the 290 that had column defects. That if you didn't dither, you'll have lines, vertical lines going on all over the image. So far, actually, that's also the reason why I'm using QHY cameras. I never had that problem with QHY cameras. Raj, can you translate your question? Yep. Ահա, իմ հարցը կայանում էր նրանում, որ հատուկ տեխնիկական նկարելու ժամանակ կոչվում է dithering, այդ dithering-ը իրենց ինչ է ներկայացնում, որ նկարելու ժամանակ մենք բացի նրանից, որ հետևում ենք մոլորակին, այլև ցենց ժամանակ առ ժամանակ 1-2 պիքսել հենց ձեր տելեսկոպի հենասարքը ինքը բարձրանում է վերև, իջնում է ներքև, աջ է թեքվում, ձախ է թեքվում։ Այդ դեպքում, եթե դուք ինչ ձեր տեսախցիկի սենսորի վրա մի հատ ֆիքսված տեղ ունեք խնդիր, ասենք, չգիտեմ, dead pixel է կոչվում, երբ որ մի պիքսելը վառված է, ենթադրենք լինում, այդ ոնց որ պիքսելը հնարավոր է լինում հասկանալ, այսինքն եթե դուք բոլոր նկարների վրա նույն տեղը ունենաք փաստացիորեն այդ չաշխատող պիքսելը, ստացվում է, որ ձեր վերջնական նկարի վրա կունենաք սև կետ, ենթադրենք։ Այնինչ, եթե թեթևակի մի փոքր տեսախցիկը տելեսկոպի հետ մեկտեղ, աստղադիտակի հետ մեկտեղ մի պիքսել աջ, ձախ, վերև, ներքև եք անում, ստացվում է, որ դուք այդ փակ պիքսելի, փչացած պիքսելի հետևի ինֆորմացիան կարողանում եք ստանալ օգտագործելով այդ փչացած պիքսելի կողքի պիքսելները, էլի։ Եվ հետագայում արդեն նկարը մշակելու ժամանակ հնարավոր է լինում օգտագործել այդ փչացած պիքսելի կողքի պիքսելների հավաքած ինֆորմացիան, այդ փչացած պիքսելի հետևի ստացած իրականում գտնվող պատկերը ֆիքսելու համար եւ այդ սև կետը վերացնելու համար։ Դա օգտագործում են նաեւ drizzle-ի ժամանակ։ Okay. Yeah. So lastly, I showed you two things that I would for my post-processing, the sharpening and the noise reduction. Both of these have to go hand in hand. But I'm using a software called Topaz Labs. But I have to warn you, the newer version of Topaz Labs uses AI, and there has been a lot of controversy with the AI because not only does it enhance the image, sometimes it invents details. So I would not recommend the latest version. Unfortunately, the old version of Topaz Labs has been discontinued, but I have been able to ask them. I bought the latest version AI, and I requested license for the old version, and they were kind enough to give it to me. So I would recommend only the old version. Now, there are 3 tools that are very important. Of course, the noise. The noise is to get the grain out.
So you'll notice a lot of my images are very smooth because of the, if you look here, the image is very smooth. This is just a single image because of the denoise. Another tool that is important is Sharpen Pro, which is in focus, which you can use to do fine sharpening and topaz adjust. Of course, the topaz adjust, you have to be very careful of using it and make sure that you don't overuse. Topaz adjust, I normally use it for contrast adjustments to make features jump out. Now, one thing that we have to make sure is that when you were doing the software processing, are the details we're getting real or not? So every year, I actually work with Opal, Amy Simon, Mark Wong, who's a friend of mine, and I get to access some Hubble data. And sometimes I get a heads up of, okay, we're going to be imaging on these dates. So I will try to image also on these dates. So I try to make a comparison. These two images were imaged, how many? About 3 minutes apart. Although I have to say that the Hubble image, this is not true color. This actually uses RBV, or red, blue, and violet, or somewhere there. But most of the details that you can see with my C14, you can also see in the Hubble image. So yeah, we have to base all our data. We have to make sure that the processing that we do manifests the reality of what is real, not some invented details. Ուրեմն հաջորդ բանը, որից որ խոսեց Քրիստոֆերը, այդ տոպազ լապսի դենոյս ու sharpening ուրեմն թուլերի մասին է, որոնք որ մեկը օգնում է ուրեմն ավելի հստակ դետալներ տեսնել, մյուսը ավելի որ ֆոկուսի վրա բերել, բայց ուրեմն խնդիրը նրանում է, որ օրինակ տոպազ լապսի վերջի վերսիաները օգտագործում են արհեստական բանականության մեթոդներ, որոնք որ Քրիստոֆերը չի խորհուրդ տալիս օգտագործել, որովհետև այդ կարա ստեղծի նենց դետալներ, որոնք որ իրական նկարների վրա իրականությունում չկան ու ընդհանրապես որպեսզի համոզվենք, որ մեր արած նկարների ուրեմն processing-ը ինչ որ արհեստական բաներ չի ավելացնում, պարբերաբար համեմատում են Hubble-ի արած նկարների հետ, այս ցախ կողմում Hubble-ի արված նկարն է, աջ կողմում Քրիստոֆերի նկարն է Յուպիտերի ու ճիշտ է այս Hubble-ի արած նկարը ինքը ոնց որ ուրիշ գունային կարգաբերմամբ նկարած, որտեղ որ ոնց որ կանաչի փոխարեն օգտագործվել է մանուշակագույն, ֆիլտր, ու մի քիչ գույները տարբերվում է, բայց ընդհանուր առմամբ դետալները պահպանված են հստակ են։ Okay, so yeah, so this is the process summary. I didn't discuss the rotation right now, but I think we'll probably have another workshop for that because it's going to take time. But this is basically a summary of the process that I use. Well, it depends on the seeing and everything. So all my settings, normally when conditions are very good, I use less processing. When conditions are bad, that's when I process more aggressively. So in my case, I would rather have less processing than too much processing. Ուրեմն սա վերջնական քայլերի հաջորդականության ամփոփումն է, որտեղ որ հերթով տեսնում եք նրանց մասին ինչի մասին որ խոսացինք, բայց ինչքան հնարավոր է, եթե
ֆիզիկապես հնարավոր է քիչ process անել տվյալները, այնքան լավ, եթե եղանակային տվյալները լավ են երևում, բարձր են մոլորակների դիրքը, այդ դեպքում ինչքան հնարավոր է պետք է քիչ օգտագործել, բայց երբ որ ճար չկա, ժամանակ արդեն ավելի ագրեսիվ գործիքներ են օգտագործում process անելու։ Yeah, so is that so? Is it your final slide or? This is my final slide, of course. How to present the image. Before we used to present the image south up, but right now a lot of our images are used for collaboration with professionals, most especially Jupiter. Right now, the images are used to basically, check what Juno is looking at. So we have everything north up. When you present an image, you have to include the ephemerides. You can use WinJupos to get these. And of course, you include your name, location. In the information, you're seeing conditions, the transparency. This information you include when you publish you post your data, whether in ALPO or Alpo Japan. So these are things that are important. And in the end, before you throw away your data, or if you want to archive your data, there's a software called Detect. Just check in case, especially with Jupiter, that if you look at this image, you can notice here, this was in June 3, 2010, that an asteroid struck Jupiter. So, Anthony Wesley discovered this, and I was able to basically confirm it because I was able to also capture this very rare event. Well, it's not really rare because right now I think there's already 5 or 6 different impacts that have been observed since the initial discovery. So that's it. Thank you very much, Christopher. I think for live imaging, I still really want to do a live imaging. Hopefully when we'll see if weather gets better, I'll talk to Scott, and Vachik we'll schedule another one. Cool, thank you. Ուրեմն վերջում տվյալները արդեն երբ որ ուզում եք հրապարակել, այդտեղ լավ կլինի ավելացրեք այն ինֆորմացիան, որի ժամանակը տարվել է, տեղը, ժամը, եղանակային պայմանները, անունը եւ այլն, ու վերջում էլ երբ որ արդեն ուզում եք չնջեք ձեր գրանցած տվյալները, լավ կլինի detect ծրագրի միջոցով ստուգեք արդյոք ինչ որ այդ նկարելու ընթացքում ինչ որ վիդեոների մեջ եղել են հետաքրքիր երևույթներ, հա, օրինակ ցույց տվեց, որ պատահաբար գրանցվել է այդ նկարելու ընթացքում աստերոիդի ընկնելու process-ը Յուպիտերի վրա, այդտենց եզակի բաներ կարող լինեն, ու չնկատեք ու չնջեք տվյալները, լավ կլինի այդ ստուգեք վերջնական, եթե չկան, նոր դատան չնջեք։ So I would like to also share like 2 slides about my experience, my tries in planetary imaging, if you don't mind. No problem. Okay. Can you see the slides? Yeah, Yes. we can see the slides. So I started with the planetary imagery recently when I got this ZW camera SI 224 MC. It's a color camera, and I just used my 102 Maxotov camera like for a start for the planetary imaging,
And I'm using the standard software for ASCII-CAP to record. It gives the exposure and gain settings to calibrate, and then I'm taking like 30 seconds long videos, because as this setup doesn't have any tracking opportunities during that time, the planet is going off from the camera, so from the display, so it's moving, like instead of being in a single place, it's moving in the frame. But despite the very beginner let's say equipment, I got Jupiter and Mars pictures after this is after the processing, and this is the raw image of like Jupiter, and I'm just using the stacking of this ASCII-CAP software stacking, not using AutoStacker or any complicated software yet, and no wavelet adjustment, no after Photoshop processing yet. Just very simple way, and yeah, these are my results. So the Mars is actually not bad. Try to do light wavelets. You'll be surprised. yeah, I will try the light wavelet, and also actually, if I am not mistaken, we have one of our community members that has very small telescope, Garnik Badalyan. It's 70 millimeters refractor telescope with 400 millimeters of focus the distance, and is doing very good pictures of Jupiter with just phone, using phone camera adapter to attach the telescope without any tracking. And hope this software processing maybe will be useful for him to get quality images with very basic setup. Yes. Okay. So let me quickly translate Very nice. that part in Armenian, and yeah, we will finish the presentation. Ուրեմն այստեղ ներկայացնում էի, թե ես ինչ սարքավորումներ եմ օգտագործում, ուրեմն որպես սկսնակ մոլորակների լուսանկարչության համար ZW ֆիրմայի 224 MC կամերան եմ օգտագործում, որը որ գունավոր պատկերներ տալիս ու մաքսոտով 102 մմ-անոց աստղադիտակ, ու այստեղ տեսնում եք Մարսի նկարը իր ծրագրի միջոցով, ծրագիրը թույլ է տալիս էլի նույն կարգաբերումները անել, որը որ Քրիստոֆերը ասեց, ու արդյունքներն էլ տեսակ, այստեղ մշակված լուսանկարներն են մոլորակների, այստեղ չմշակված, իսկ մշակումը արել եմ նույն ծրագրի ուղղակի ստեկ անելով, առանց wavelet-եր օգտագործելու, ու նաև պատմում էի Գառնիկի մասին, որ օգտագործելով սովորական 70 մմ-անոց ռեֆրակտոր աստղադիտակ, էլի շատ հրաշալի նկարներ է անում, ու Գառնիկ ջան, եթե մեզ լսում ես, այստեղ այն ծրագրերը, որը որ Քրիստոֆերը ասեց, կարող ես օգտագործել քո վիդեոները ավելի լավ պրոցես անելու, ավելի լավ նկարներ ստանալու համար։ Այսքանով ավարտում ենք մեր պրեզենտացիան, շնորհակալություն բոլորիդ մասնակցելու, լսելու համար, եթե կան հարցեր, հարցերը գրեք, քննարկենք, եթե չկան, ավարտենք։ So, thank you, Christopher and Scott. I asked audience about their questions if they got one, and
If Mhm. no, we can summarize and finish our presentation. Thank you for your time. It's my pleasure do we have any to give this questions? talk. Yeah, I'm looking to the questions here. Is fire capture free software? Yeah, it is. It is free software. The only software that's not free is Topaz Labs. All the rest are free, and also Photoshop. Photoshop, yeah. You can use GIMP on Linux Yeah, instead. sure. Yes, it does many Photoshop things. I used GIMP for a long time, just in my regular work, not astrophotography work, but you know, for marketing. But Yeah. to run what you call this Topaz Labs, you need Photoshop though. Yeah. Okay, it seems that there is no other questions. So thank you again. Thank you. I will see you in our next webinar. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you. Thanks for allowing us to simulcast this program. We were on over a dozen different channels, including cloudynights.com on their homepage. We want to thank them. Of course, we want to thank Spaceshop 42 for allowing us to broadcast on their channels and for, arranging this series of workshops. So we've got a couple of more of these workshops to go, and we'll be making that announcement here soon. So thanks again. And is that it for everyone? Does anyone want to add anything before we wrap up? Yeah, well, it's my pleasure to give this talk to all you guys. I had a great time when Scott and I were in Armenia. Yeah, it was quite memorable to be in your lovely country. Yes. So yeah, it was we a had great time there. Great experience. Yeah. Thank you, Christopher, and clear skies to everyone. Okay. Sure. Okay. All right. Take Bye. care, everyone. We have a little featurette video to watch, and otherwise we are wrapping up now. I'm leaving now because it's 1 a.m. here. Okay. Good night. Good night. Bye. Good night. And thanks to everyone else in the audience for watching so far. The first Martian Marathon, presented by Science at NASA. On Earth, the fastest runners can finish a marathon in hours. On Mars, it takes about 11 years. On Tuesday, March 24th, 2015, NASA's Mars rover Opportunity completed its first Red Planet Marathon, 26.219 miles, with a finish time of roughly 11 years and 2 months. This mission isn't about setting distance records. It's about making scientific discoveries, says Steve Squires, Opportunity Principal Investigator at Cornell University. Still, running a marathon on Mars feels pretty cool. Runner-author Hal Higdon once said, "The marathon never ceases to be a race of joy, a race of wonder." That goes double for a marathon on another world, where every mile promises a new discovery. Opportunity's mission is to search for signs of ancient water. Today, the red planet has a breathtakingly thin atmosphere, with conditions deadly to almost every known form of life on Earth. Billions of years ago, however, things might have been different. Many researchers believe that Mars was once warmer, wetter, and friendlier to potential Martian life. Opportunity's job is to search for clues to that ancient time. Like many long-distance runners, Opportunity likes to take it slow. On a typical drive day, the rover travels only 50 to 100 meters. This gives the rover time to safely traverse the rocky terrain, pause, and look for the unknown. True to form,
The long-lived rover surpassed the marathon mark during a drive of only 46.9 meters, or 154 feet. When Opportunity landed on Mars 11 years ago, no one imagined this vehicle surviving a Martian winter, let alone completing a marathon, said Mars Exploration Rover Project Manager John Callis of JPL. To celebrate, the Mars rover team at JPL held a marathon-length relay race. For Opportunity, just getting to the starting line was epic. This particular marathoner had to fly about 283 million miles across space before being unceremoniously drop-bounced on the Martian surface in 2004, recalls Ray Arvidsson, a member of the Opportunity science team from Washington University. Opportunity first uncovered signs of water and deposits near the landing site in Eagle Crater. There were rocks that seemed to have formed in an ancient shallow lake, albeit too acidic for life. Next, mission planners set their sights on Endeavour Crater, an enormous pit 14 miles wide and hundreds of meters deep. Endeavour's depth would offer a look farther back into the history of Mars, to a time when the water was possibly less acidic. The marathon route, crossing Mars' Meridiani Plain to Endeavour, was a daring trek, with no aid stations anywhere. Raging dust storms reduced the rover's solar power so much that Opportunity almost entered the sleep of death. Soft, sandy, wind-blown ripples trapped the rover's wheels, and there was an injury, a failure in Opportunity's right front steering actuator, which made running forward tricky. Ever resourceful, the rover ran part of its race backwards. When the marathoner reached Endeavour Crater in August 2011, things got interesting. Endeavour is surrounded by fractured sedimentary rock, and the cracks are filled with gypsum, says Arvidsson. Gypsum forms when groundwater comes up and fills cracks in the ground, so this was good evidence for liquid water. Moreover, the gypsum veins were likely formed in conditions less acidic and possibly more hospitable to life. Jackpot! What's next? Opportunity is still going strong as it heads for a gap in the rim of Endeavour Crater, where the rover will explore clay deposits for more signs of ancient water. The gap is called, you guessed it, Marathon Valley. Martian ultra-marathon, anyone? For more news about discoveries on Mars, stay tuned to science.nasa.gov.